So we're looking at voices of TB survivors today with two young people that are in the studio, and we want to understand and get to know their story. We want to get to know their story, the voices of TB survivors. Tinashe Banda, an NCC member, and Rumbidzai Yasin, a TB champion. Ladies and gentlemen, welcome. Thank you, Miss Weekend. Thank you so much for making time. Can you take us through your experiences? Tinashe, Rumbidzai, either of you can start. Ladies, you can start. All right. Thank you. My experience with tuberculosis, it was kind of a different experience. So when I was in 2017, when I was doing my A-levels, ndangotanga kurwara, ndisha appetite, and I couldn't eat. So takaenda kuchipatara, and apana chirwere chaionekwa, vaingoti it's going to be okay. So zvakaramba zvichingoitika throughout the year, and I started to develop some abscesses. And abscess aya aingoti rikarapwa nhasi mangwana robuda rimwe, rikarapwa nhasi mangwana robuda rimwe for the whole year. So pasina chaitika. And then so when I started my part 1 at tertiary level, ndakabva ndatanga kunyatsochirwara manje zvakanyanyisa, and I went to the hospital because ndakazoita abscess randakaita, it was abscess ranga riri mudumbu. So ndaenda kuchipatara, they then suggested for a scan, but then after the scan there's nothing chakaonekwa, zvangonzi it was just an abscess. So ndakazopinda mutheatre pandaitwa operation. So ndaitwa operation ndobva vazotora like the pus yakabuda on that abscess, ndobva enda kulab, then they discover kuti it was tuberculosis. So for the whole year tansataziva kuti it was tuberculosis, like because vanhu vazhinji vanofunga TB is about kukosora. Yes, vanofunga TB inoonekwa nemunhu anenge achingokosora kosora. Sikaiwa isakosora ndaisangokosora, but chandaita manje was to lose weight, nekushaya appetite, nekusweta, but kukosora ndaisakosora. So paikazoenda kulab, patikazotwa mapaswab nechii nechibva enda kulab, then for us we not know it was tuberculosis. And then from that time ndakabva ndaenda pamedication for the whole year, because yange yato drug resistant and yange yanonokwa kuonekwa. So ndakazoenda pa-medication for the whole year. Yeah. Thank you for sharing your story, Rumbi. And coming to you, Tinashe, can you also take us through your personal experience with tuberculosis? All right, thank you. As for me, it's funny because I always say that TB made me an accountant. Growing up, I was a medical doctor, but because of TB, at the end of the day, ndakazopesera change area yangu study. TB? Yes, let me explain. All right, ini ndaenda TB ndiri O level. So ndiri O level, I was in form 3. So second year patakaenda ku holiday, ndobva ndatanga kurwara, which is second term. Ndobva ndakatanga kurwara. Ndichirwara kudaro, then ndakaramba ndichirwara, then third term ndakabva ndatadza kudzokera kuchikoro because ndairwara futi. Then ndobva ndakazoenda kuchipatara, then ndakabva ndaitwa matest ese. My signs and symptoms eTB ndinawo, like losing weight, ndaikosora, ndaibuditsa makararo and all. But pavakatesta zvese mungu vasingambowane iri TB. Then ndakabva ndazoadmitwa pachipatara. Then first ndiri kuchipatara, madoctor akamboti ndine malaria, ndakamupinda patreatment yemalaria. Then after some time ndobva ndazonzi no, it's not malaria. Ndobva ndazonzi pneumonia, ndakapiwa food treatment kusvika ndazobudiswa muchipatara, vasinobvira waona kuti chii. Then unfortunately my aunt ndinesi, so akabva kufonera shamwari yavakadzidza nayo, yange iri now is a medical doctor. Sandi akabva azouya akabva andiona, then obati uyu munhu anenge ane TB, ngatimbotaurei tione kuti aiswe patreatment yeTB even though tisiri kuwana TB yacho. Then ndopana ndapinda patreatment yeTB. So I was doing my sciences form 3. Sa chikoro chandadzidza, you know this schools yegovernment yekuti masciences munotangira pa form 3, then munochidzidza ite pace yekuti mune muchitofamba nebhora. Saka ndakadzoka behind, then ndakabva ndazosiya nemasciences. Then panga ndakufanira kunyora O level, ndakabva ndanzi, my aunt said kuti it's okay, you can write next year chimbodzidza. Then I said no, my friends angu vanozoenda kucollege. Then ndakabva ndazongonyora ma-commercial subject and other subject. At the end of the day ndobva ndakazoenda A level ndikaita ma-commercials. Then ndakazopesera ndakuzoita accounting instead of zvanga ndichida kuita.
Aswakakunda still, and wow, what a story. If you're just tuning in, we're talking to TB survivors. We have Tinashe and Rumbidzai live in studio. You can also weigh in, you can contribute, you can send us a messages through our WhatsApp platform 0775 897 897. It is a Zim Papers radio broadcast simulcast. And you touched on the challenges, but then I would want you to elaborate more. Pama challenge, amaka sangana nao, pamaka batwane TB. Rumbi, I'm coming back to you. Alright, inini challenge ndakasangana nayo because pandakazobatwa nayo already nanda kuteshari. I was in part 1. So pa clinic yekuteshari vaitokudzoti iwe anenge asina medication and you have to go kunopiwa mishonga yachona to a general hospital, of which semunhu anenge achirwara. It was a challenge. So you would think kuti it was better kuti at least pa clinic dai vaikwanisa say we provide with like the medication yaunenge uchinida, but pa clinic vanga vasina. So ndo imwe challenge yandakazofesa. And the other challenge that I then faced kwatezontora mapirits achona avana ma youth friendly services ekuti maybe you can go and collect my tablets ako ikoko. So it was another challenge yandakazokwanisa kuita sekungeisangana. And the other challenge ndekuti issue TB irrelated ne issues to do with discrimination. Yes. Vanhu vakatanga kutaura nezve TB vanotanga kudiscriminate. There's a lot of discrimination iri surrounded panyaya dzetuberculosis, and there are a lot of myths which are surrounded also panyaya dzetuberculosis. So these are some of the challenge andaka experience. And iwewo Tinashe ndapi mama challenge wakasangana nawo? Okay, mama challenges andakasangana ndekuti usually paunotanga treatment yeTB vaiti avakupe mapirits kuti ndonomwira kumba boza vanenge vachikwa kuti maybe unogona kuregedza. So ndaimuka every morning kuenda kuchipatara kunomwa mapirits. Then after that I have to travel, but kwandaidzidza ndaitokwira kombi ndotoenda kuchikoro. So ndaichiita every day. That was a big challenge for me, kumuka early in the morning ndoenda ndonomwa mapirits, then ndobva ndaenda kuchikoro. Then the other challenge andakaona kuti mapirits eTB anza kuti ude kudya still kisingaiti. Of which ndaigara na baba only. Saka kubika usually ndindaitobika. So engeri challenge yekuti now ndaifanira kubika now kuti ndikwanise kumwa mapirits aya futi. It was another challenge. The other challenge yekupesa ndeyekuti kuchikoro catch up because ndakatorwa kunge yakareba ndisingaendi kuchikoro. Zvinhu zvakawanana ndasara. Saka catch up yekuzobata zvinhu zvese zvimwe sezvakadziwa namwe nsipo. It was a big challenge for me. It is a Zim Papers radio broadcast simulcast. This program, of course, brought to us by SayWhat in support, with support from the Swedish Embassy in Zimbabwe. We're talking to TB survivors. You can also reach us on our WhatsApp platform 0775 897 897. And the wonderful topic, Trikudzidza Gashirai, streaming online. And another person saying, Vikandi, I'm one, and Dagamborwaro Nayo, tuberculosis, but I survived. You can also hit us up and tell us, and if you also have any questions. Rumbiwa Bata, on the myths surrounding TB, would you want to explain more? All right. My myths, one of the myths inonyanya circulator. Vanhu vanofunga kuti everyone ane TB ane HIV, of which TB can be treated zviri separate. And someone with HIV akabatwa TB anokwanisa futi on a medication ye TB zvinenge zviri separate. Yakatozvimirira yega. And the other myth yanambotaura zvandaitofunga vanofunga kuti munhu kungokosora ndo TB yega, but TB can be in a different form. That's means unoti mumwe anozonzi abatwa TB yemusoro, pane TB yemabhonzo, but munhu anenge asingamborese, anenge asingambokosori. So these are some of the myths surrounding tuberculosis. And iwo Tinashe pane mamwere? I think that's all I know. Pamanyezi myths. Anziko kana wapora TB inodzoka futi here kana kuti inenge yatopera. Imimo zvakaita sei zvanzi zvakamira sei kwamuri when you got the treatment zvakwana? Okay, as for me, pandakangopinda boss nandakuita ma-abscess anga asingapori. So the moment yakadiagnosed ndikapinda ndatone 2 weeks nichingotanga mapirits zvakazvatopera. But chipatara akabva ngoti you are going to continue for the whole year. Because ukatadza kupedza treatment like ukasiya treatment pakati inokudzokera because inenge isati yaita se yanyatsopera. Treatment yeTB ndeyegore rese? No, it's about 6 months, but yangu manje ndane gore ndinayo saka yange yatondi affecta zvakanyanya. So I have to be on treatment for 1 year.
the current gaps, can you also, like, tell us how we may, bridge those gaps, the current gaps that need to be addressed for TB screening, treatment services at tertiary institutions? Okay, some of the gaps are ripo matishari because sometimes kuma tertiary kune screening, but at the end of the day hakuna treatment. My students are not screened for TB, but there's no treatment. And the other one is information gap. Says or myths and misconceptions. Ekuti vamwe got TB and HIV is the same thing, and vamwe got TB airapike. That is one of the issues chirikunetsa maticha institutions. Ekuti students don't know that information, and also my students mamwe don't know kuti TB treatment is for free in Zimbabwe. Vamwe maybe ndakazoenda ndozonobhadhariswa and all. And the other issues are the infrastructures in tertiary institutions. They are not conducive for TB because TB is airborne, and my facilities mamwe tertiary institutions mekuti vanhu vanenge vakaungana varimo TB patients and amwasiri ma patients. At the end of the day, zvinokonzera risk yekuti vamwe can also get that TB. You can also chime in, Rumbi. Correct. I think for my tertiary institutions mukadotasa patinoenda tichitanga uno semester tinenge takawanda singaite. I think it would be a good idea if someone akaenda unoscreenwa for TB, and then my hostels edu atinogara osprayiwa before anhu asati vapinda. I think that way we can be able to fight TB. Okay. So last week was World TB Day, a day observed every year on the 24th of March. And the theme was, yes, we can end TB. And, it resonates with the work of SayWhat and the target group of students in tertiary institutions and out of school. If not treated properly, TB can be fatal. People actually lose their lives. Vamwe kubvunza zvekare kuti tinashe tiudzowo ma symptoms ako wakasangana nawo. Ndailuza weight ndakaluza singati because I still remember ndiri kuchikoro pandakadzokera pacho yange iri prize giving day ndatohwina prize yeaccounts. Trouser angu chaira ndangachiti ndetopfeka every time ranga rasingatokwani. Ndakatofesa challenge yekuti kudzokera kuchikoro netrouser roro ndaifanira kutsvaga rimwe trouser because ranga rari too big for me. Then the other one was chest pains, chest mairwadza singaiti, and also kukosora nekubudisa makararwa, and zvinhu zvanga zvinhu zvaibikwa zvine mafuta nandasingachifari ndaiti ndakadya zvinhu zvine zvabikwa nemafuta ndairutsa. So mostly ndaiwanza kudya sadza nederere. Ndora waida? Ndora yandaida. Okay. Saka unotongona wakutongoluza weight? Ndangotanga kuluza weight. Zvoti my friends angu after ndatopora vakazomboudza kuti my last days atasinga kuvhizitira kuchipatara kana kumba bozi wangokutotyisa. But here you are, it is a very good, story of survival. And Kwawodi Rumbi, people also want to hear more. I know Mbobata kuti oyo ma symptoms ako anga kamira say. Alright, inini ma symptoms angu ndaita ma abscess, mamota yaya, asingapori. Ndikaita mota. Miri wesere? Ekonoita mudumbu, makumbo. Mudumbu padumbu? Mukati chaimo. Uchitonzwa kurwadza mukati? Ndainzwa mukati pawezoita like maskando pawezoti mune abscess wozodraina. Okay. The pass yaya. So ndozvandaita, but chaitika ndechekuti ndikaita abscess nhasi rikadrainwa mangwana futi pane rimwe ndakapesa ndakusatonzwa like the gender yaya inoiswa, ndapesa ndakusanzwa pain yachona tichirondekeswa mushonga unenge ndakusarwadziwa ndakusanzwa the pain. So for the whole year ndaingoita ma-abscess pakasiyana siyana zvekutoti ma-abscess yakatozosvika pakuto damage like my leg ndikatozoitwa in operation the left hip replacement because yakatozodamage mukati for ma-abscess andairamba ndichingoita iwawo. Oscar, for you angari mamota iwayo, and what else? Angari mamota. Usingakosori Rumbi? Ndisingakosori kana. Ndakanakira ndakambokosora. Nekuzongoluza weight, weight ndailuza. Okay. Lose weight, yeah. Got a message here saying weight loss ndakaiwonawo, an elastic waist short ndakangira kudona, and necessary fatigue as well once ndaingonzwa kuneta. Can you relate? Yeah, ichokwadi. I think chimwe chinouya nekuneta futi nekuti so like inini ndandasina appetite kudya chaiko. I think kana munhu akasadya unenge ungofila weak. So okay.
Got a message saying in ndakabatwa TB and HIV at the same time and had to take both medicines simultaneously. It was difficult, but my wife and other relatives stood by me and I got treated. TB no gonna kudzoka, but there's medication opiwa very positive to avoid TB recurrence. And another person saying losing weight, sweating a lot at night. Vakambobatwa nayo ngakati ndakabatwa ne TB 2018 nakangotanga kuluza weight nekukosora, so ndakaenda kuchipatara kuma test, but avana chavakaona vakati maybe malaria ndokupiwa mapirizi but sitwa kuchinja. Ndikadzokera futi after 2 weeks ndichingosvika pachipatara pakangoitoonesa kangoti uya kuno ndiye akaita mwari wangu, because it took 3 days vachita matest, but akangoti ndokunzwa kuda kukubatsira ndokuita matest zvikanzi yanga yave high, and thank God I survived as well. Anzi kurwadziwa nemajoints nekuzvimba makumbo. What is your word, just the take home message kune vakateerera maererano nenhau yeTB? All right. In my word, ndekuti TB can be cured, and TB can be cured for free. Vanhu vazhinji vanozeza, but ukaenda to any chipatara, TB is something chekuti unorapwa ugopiwa treatment yako for free. So tikangotanzwa ma-signs and symptoms aya atataura, maybe within 1 week it's better for you to go and screened isati yaspreada kwakanyanya-nyanya. Wosaka kuchipatara hapana mari yaunobuditsa kana uine TB? Hapana. I think pamwe zvaungatozoita ukatozonzi maybe uda kuitwa ma-x-rays, muzongoti x-ray, but for ma-tablets and everything is just for free. Okay. Yeah. Got another message saying I had no symptoms, not even coughing, but was losing appetite and weight. Doctors could not diagnose for what was wrong with me until I went to a local clinic and became better in about a week after 4 months of trials and error. Your message kunevakateerera Tinashe? Okay, I think for young people, I think it is important for us to research more on issues that affect us. Like zvinhu zvakaita sana TB, we should know, hatifaniri kuteerera zvinhu zvotaura vanhu zvisiri from sources are right. We should know sources atotsvaga information for, so that we know TB is different from HIV and TB can be cured. And also for vakateerera those service providers, especially those working in tertiary institutions, ngative ine attitudes are none for our students, because some of the issues why students are not coming forward for treatment is because the attitudes and the way service providers treat my students, but nowhere for accessing these services. Thank you so much for your time. Thank you so much for making time and raising awareness. Such an important, subject, the issue of TB. Could you do not suffer in silence? Yes, we can end TB. Rumbi Tinashe, we appreciate you for your time. Thank you so much, Ms. Weekend. There you have it. It is a program brought to us by SayWhat. We had Tinashe Banda, NCC member, Andrew Bidzayasin, a TB champion, and still running with the theme this year's commemorations. The theme is Yes We Can End TB, and SayWhat has been working to promote health and well-being among students and to ensure that they have some important tips for preventing TB. Remember, SayWhat is celebrating 20 years of championing students and youth access to health services. You can dial 577 anytime you need psychosocial support. 577, that's the number, and encounter SRHR related challenges. That's the number 577, and you'll get the help. This program, of course, brought to us by SayWhat with support from the Embassy of Sweden in Zimbabwe. We get to do this again next week, same time. I am V Candy. We appreciate you for listening.